So this was suggested a long time ago. It's very hard to watch really long things, but this is a 30-minute Peace Minus One G-Dragon documentary. We'll see if I can just talk over it. Let's check if there are subtitles before I start. There are. How very considerate. 그럼 대충 상상했던 거하고 비슷해요? 사진도 그렇고 조각도 그렇고 설치도 그렇고 그림들도 그렇고 뭔가 여러 가지 제 머릿속으로 생각하던 그런 이상 세계를 작가분들이 시각화해서 표현을 잘 해주신 것 같아요. 그래서 아마 전시회를 한 바퀴 돌고 나시면 Hey, why do these subtitles keep slipping? 많은 분들이 제가 뭘 말하고자 하는지 아실 수 있을 것 같은 좋은 기회가 될 것 Some 같아요. kind of museum thing. Peace Minus One World Structure Manual. I have no idea what this means so far. 지드래곤이 지각하고 상상하는 가상의 Virtual 세계 world that G-Dragon Peace perceives and Minus imagines. One. 좀 더 풀어서 설명하자면 그곳은 완전과 Perfection and imperfection constantly coexist. 불완전이 끊임없이 공존하는 세계로 우리가 살고 있는 현실의 모습과도 닮아 있다. 대중을 대상으로 매체를 통해 전파되는 대중음악. 새로운 시각과 방식으로 전시를 통해 접할 수 있는 현대미술. 이 전시는 지향하는 바가 다른 두 예술 장르를 So did he make every single piece here, or did he curate them? G-드래곤이란 대상을 통해 새롭게 재해석하는 과정이다. 이미 우리 삶 속에서 알게 모르게 혼재되어 있던 두 예술이 이번 프로젝트를 통해서 완전한 뉴 컬처럴 아이콘으로 대중과 마주하길 기대하며 It's very interesting because I always hear people say different things about what art is. But as someone who's been doing art for a long time, someone who's always like worked with serious professionals and also educators in art, art is basically what it always was meant to be. Is from the standpoint of one individual, it is your personal ability to communicate something that is your perception or thought or belief when standard language is inadequate. So if you're a composer and you want to like convey something about war or the morning, you make a song that conveys that aspect from your mind. Or if you're an artist and you want to convey something either because you're telling a story or just to express something in your head, then you would put it on the paper and it should invoke those feelings in people. Sometimes it is open for interpretation because that's what happens in the middle when people try to meet. And then sometimes you find that art isn't adequate in communicating aspects because people will interpret it differently. But for the most part, you do kind of want ideas to become automatically ambiguous because that's just how the world works as well. If you and I look at a ball, we might think different things about it. And so if I just place a ball there, it will mean what it means to me. But you look at it and it will be like, you look at my painting of that ball and maybe you'll feel the exact same thing you would feel while looking at that ball, but it will have the same meaning to you, whereas it won't necessarily have the same meaning it has to me. And so if it's important for me to convey that meaning, then I would have to find a way around that. But if I was just conveying the source, which is the ball, and you saw the ball, and we both took away our separate meanings that we would if you were just looking at the ball normally, then that's a different kind of success in art as well. 다수의 작가들과 함께한 이번 협업을 통해 그의 생각 속 존재인 피스 마이너스 원의 세계를 Collaboration. So I guess some of it is probably, I don't know if it's curated or he asked them to design things for him. 알아보고자 한다.
연도별로는 달라요. 분명. 지역은 데뷔 앨범 커버들을 모아서 본 적이 있거든요. 이게 그러니까 이렇게 보면 I가 되는 거고. 이런 색이에요. 와우, 색깔 완전 죽인데. 이 전시 컨셉이 뭐라는 거를 좀 생각해 보시는 그런 키워드들로 텍스트로 작업을 하려고 해요. 어느 정도 기본 베이스가 달콤한 맛이 있으면 좋을 것 같아요. So this is kind of like in the middle of art and design, I would say. Like what he's approaching is something is kind of slightly different because he has certain goals and he's using technology to solve a certain problem of communicating something. And so it's part art and then part design. And so there's something in the middle in that, or art is sometimes used by design. So art is like a medium of communication. Design is where you have a problem and you solve it using technology, knowledge, experience. I'm still currently working on the works. They're almost finished. There's a subtitle that says, I did not subtitle the English part separately. We've been working on these for a while now, since the beginning of the discussion. Were you aware of... I like that he made these giant pages. And there's also the tear-offs on the side. Like it came from a coil-bound book. GD or any of his works prior to this project? I was not. This is all new to me. After doing some research, and there was some back and forth, a conversation, I like the concepts of, first off, the exhibition, but then also the idea of Peace-1, the idea of this striving for this utopia, but we're not quite there yet. So, and I felt like it kind of spoke to me and my work as well. It's an interesting idea, striving for utopia. Honestly, if I was being real about it, I don't know that regular people, or like, people are flawed universally, pretty much. So I don't know if regular people can decide what utopia is, and then to kind of like pull people in the direction of it. And utopia is really just about, people will say it's about paradise. People will say it's about having all the resources you need. So these are the sketches that were selected for the G-Dragon Peace-1 project. Maybe it's about freedom, or maybe it's about everyone being able to express themselves honestly. I don't know. You'd have to ask the individual, but I don't know. I don't necessarily think it's a universal thing. This is really funny because they're really small. Usually they're really big. So a lot of the work does kind of take on that two-sided type of mentality, kind of like this kind of positivity out of adversity, searching out like this perfect society, this idea of utopia, but not quite there yet. My Friend the Dragon by Michaels. This dragon was nice, not like the ones I've met before. It did not breathe fire, but it did have magical powers. It did not scare me, it was kind and generous. I have to have met it, I knew its picture. Oh! That is a funny looking dragon. He's like a mix between like a Puff the Magic Dragon style standing up dragon and a serpent, except the serpent part comes out of his body
So it's kind of freaky in that way. I guess that's what it means by part imperfection. And these torn off pages, they seem to rip off parts to make things partially perfect and imperfect. Can't breathe. Again, I think it's more the energy, the dealing with, you know, current day issues. Is there a functional purpose to this man's scarf, or is it fashion? Kind of me being a studio artist, we're very kind of isolated, and we make works kind of alone. Where like I think where he's coming from, it's a much more, he's, you know, up in the public, and that's something that's really kind of fascinating to kind of have different artists kind of put their heads together and see what happens. Yep. Too many things happened all at once. What is that? Was that cake? Or was it wax? What do these look like to you? Foam? It might be foam. It looks like foam to me. 최근 작업들이 저는 고전 조각을 바탕으로 현대적 Carving foam is really terrible because of static electricity. So if you ever like cut into foam, it chips off and then it sticks to you. It sticks to your tools. 사진을 차용해서 어떤 현대 미술을 하는 그런 작업들을 진행하고 있었어요. 근데 이번 GD랑 협업에서 협업 제안을 받고 생각을 했던 거는 되게 할 수 있는 거 자체는 굉장히 많을 것 같아요. 그러니까 본인이 등장하지 않는 조각을 생각하셨다 그러는데 제 생각에는 오히려 그냥 확 등장해서 전면적으로 보여지고, 어쨌든 GD라는 인물이 시대의 아이콘이고 아무래도 아이콘이다 보니까 내적인 갈등이 많을 거라고 그냥 예상은 하고 있어요. 근데 그 예상을 떠나서 그냥 인간은 누구나 가질 수 있는 그런 내적인 갈등이나 고통이 분명히 있다고 생각을 하고 있어요. 그래서 제 조각을 봤을 때 그런 부분을 건드리거나 혹은 그런 부분을 연상할 수 있는 작품이 됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있어요. Is this clay? Porcelain? Pottery? It looks like pottery. What am I thinking? What's the term? Ceramic, yeah. 지금 두 사람으로 These are really weird looking. 돼 있어요. 근데 이거는 원래는 아마 15세기 독일에서 만들어졌던 조각인데 천사가 It's a remix. 밑에 있는 그 악마나 아니면 그런 것들을 이제 무찌르는 장면인데 지금 현재 제 So he made it out of foam. They cut it together. They're gonna probably, I don't know, paper mache. 계획으로는 위에도 GD의 모습이 담길 거고 밑에 깔려 있는 사람도 GD의 모습이 담길 거예요. 지금 상태는 So what did he do here? Did he just paper mache and then put in that layer of epoxy over it? 한 90% 정도 완성이 되어 있는 상태고요. 그리고 이 위쪽에 한번 보실까요? 이 얼굴은 아주 최근에 아마 무슨 잡지에 나왔던 그 잡지 화보에 나왔던 얼굴인데 그 얼굴이 너무 그 현재를 반영하기도 하고 굉장히 드라마틱하게 나와 있어가지고
마음에 들어서 작업을 했습니다. 그리고 옆에 있는 사진들은 또 다른 연도에 찍었던 사진들이고, 지드래곤이라는 인물 자체가 굉장히 글로벌하게 움직이는 스타이기 때문에 전 세계 많은 곳에서 사진들이 발생하고 있다고 생각을 하고 있거든요. 그렇기 때문에 이 행위를 What is he destroying on the ground? Is that a version of himself? 이렇게 이제 또 검색을 통해 가지고 그 사진들을 다시 불러들여서 어떤 조각을 만든다거나 예술 행위를 하는 것 자체가 아주 현대적인 그런 아주 동시대적인 행위라고 생각이 듭니다. Lie. Peace. Diamond. Breath. 우리에겐 대중음악 가수로 익숙한 지드래곤. 그리고 그의 음악은 이번 전시에 참여한 작가들에게 가장 큰 영감을 주는 작품 구성에. Do you think this? Because he starts off in his life as kind of like this young kid who's trying to just become a hip hop kind of guy, right? And then he's forced through this kind of funnel of separation, where he has to become a multi-genre kind of pop idol, along with these other guys in the group Big Bang. And now he's kind of like, he's splintered naturally, and he's kind of like, he's become something that must become something bigger. He has no choice because of this thing that happened to him, or the thing that he chose to go down, which necessarily made him something that necessarily had to become bigger. And so it's kind of like, if he went down one road and was just allowed to do hip hop, would he become the purest form of hip hop, and his self-expression would be very limited that way? But now he's like become this thing that is forced to do all these other things, and now it's all part of him. It became a part of him, and now he has to like reconcile all that and bring it all together. And maybe there's no chance of pure harmony there, but he has to try to make it as beautiful as possible and as stable as possible, because it's like it is a melting pot of different things. 도구로 활용되었다. G. 그가 만들어내는 무형의 음악과 생각을 시각화해서 나타낸다면 어떤 모습일까? 지금의 지드래곤을 있게 한 음악의 모태를 다음 작품을 통해 음악의 초상으로 기록해본다. 제가 원래 초상화 그 작업을 많이 했기 때문에 처음에 음악과 관련된 전시를 하자고 얘기를 들었을 때 그럼 음악의 초상 같은 작업을 하면 좋겠다라고 생각을 하고 시작을 했는데, 그때 말씀드린 대로 이렇게 쭉 정리를 해봤는데 10명 정도 사람의 인물화 형식으로 지금 이게 들어간 건 아니고 밑그림을 많이 그려본 경우인데, 얘는 예를 들면 지금까지 제가 처음 음악 시작하면서부터 지금까지 영향을 받은 인물들이 있잖아요. 그거를 보려면 그 사람들을 다 등장시키는 거는 저는 사실은 그거를 제일 원했어요. 예, 왜냐면 제가 생각지 못했던 어떤 부분들을 분명히 딱 맥을 짚어주면 이제 제가 그 인물들이 아무튼 좀 동양적인 세력이 좀 동양화에 들어와 있는 느낌이 좋겠어요. 저희가 그쪽으로 가는 게 아니라 걔네들이 단순히 어떤 인물이 화면 위에 이렇게 딱 이렇게 배치되어 있는 거를 생각하고 갔는데, 얘기를 해보니까 뭐 굉장히 많은 뮤지션들 얘기도 나왔고, 그리고
그냥 뮤지션의 어떤 모습만 담는 것보다는 어떤 이렇게 흐름이 있는 큰 그림이 됐으면 좋겠다라는 생각도 했고, 그래서 예, 뭐 좀 분명히 드러나지는 않을지 몰라도 어쨌건 글자라는 뼈대를 두고 그 다음에 관련된 이미지들을 이렇게 배치를 하기 시작한 거예요. 그림의 큰 어떤 흐름 같은 걸 정했고, 그러면 이제 인물들이 그 안에 배치가 되고 거기에 관련된 이제 이미지들을 제가 찾아서 배치를 하고, 그렇게 해서 주디 씨가 영향받은, 그러니까 Why are these subtitles so wide? Like, I've got like a 34-inch ultra wide screen, and it's going from edge to edge. 음악 세계나 뭐 어떤 거에 한 면을 보여줄 수도 있을지도 모른다고 생각해요. 뭐 제가 꼭 그것만 딱 목표로 해서 뭐 그림을 그리는 건 아니겠지만 그런 면을 어쩌면 담을 수도 있지 않을까. Seoul Museum of Art. Him from Korean one or Asian one or mid-Occidental European one. But I think at the same times now we hold the technology and we are from the world. And so it's what I mean in my painting. Mad respect to people who still work in traditional tools. Because that stuff is, you have to really hone your technique and practice a lot to get really confident with those strokes and everything. So I've been working digitally for like a long time now, and it's just so easy to undo things, to warp them to match what you need, that you don't really hone the art of getting it right the first time. And so the people who work in traditional mediums, they're really good at what they do. And I think it's what he tried to do is in music. 이런 식으로 들어서 예를 들어 저 로고가 된다든가 이걸로 뭐 글씨가 된다든가 그림인데 이게 그러니까 이렇게 보면 아이가 되는 거고 그럼 가능하죠. 그냥 그림이 이렇게 있기보다 여기서 제가 저랑 이렇게 딱 되는 부분이 없으니까 이걸로 제가 중요하게 생각하는 뭐 무언가를 나타내는 게 그 안에 이런 Selected 30 words related to him, and the artist was inspired by these words and visualized them and expressed them in the work. Youth, forever, real, one. The picture It's interesting that he's it's like he wants to express himself in a certain way, but he kind of has to outsource the work. using my work is like is from the pop and urban in general. What can I see in the street? I like to retransform the things what I saw before. I think G-Dragon tried to transfer the thing as well. It's like they talk about common things like love, hate. You know what I mean. The message is like at this time, I made this. So that means that just a trace and what I live on the moment with the skills, every symbol for fashion as well.
And so I just try to make my feel on the moment. It's pop music, but I love it because it's quite artist mixed design, fashion, art, and music. And I mean restart of movement from the 90s, or in Europe you have all the things like music, fashion, painting was together, and now it's cool to see an artist mixed all the activities like that. 대중음악을 하는 지드래곤이 미술관으로 갔다는 사실에서부터 어쩌면 논란은 예견된 것일 수도 있다. 하지만 논란이 된다는 것 자체는 다시 말하자면 이미 변화가 시작되었다는 또 다른 이야기일 수도 있다. 다양한 예술가분들과 도시가 협업하면서 대중문화와 현대미술을 넘나드는 그런 전시를 만들고 싶었습니다. 지금까지 이제 음악만 계속 하시던 분이 이제 이런 그 큰 미술관에서 전시를 한다는 게 미술계에서는 되게 말이 많아요. Yeah, I don't get that criticism at all. Just because you work in one version of art doesn't mean you can't work in any other version of art. If people think that's the case, then I would say that's where art kind of goes wrong sometimes. The biggest mistake I see in art is when art becomes like ritualistic in a way, like people seem to use it to do rituals, which doesn't make sense in terms of like what art is to do, which is convey things, not invoke things. 근데 그 한편으로는 뭐 요즘 작가들도 탈 장르를 시도하고 있는 것처럼 미술관도 그 장르가 다양한 어떤 아티스트들로 구성된 어떤 전시가 생기는 게 저는 분명 이건 또 다른 시도라고 생각을 해요. 대중에게 뜨거운 관심을 받는 스타인 만큼 한편으로는 비판의 대상으로 논란의 중심에 서야 하는 지드래곤. 이런 현실 속에서 벗어나 또 다른 꿈을 그린다면 그가 그려낼 상상 속의 세계는 어떤 모습일까? 그 GDC 어떤 그 굉장히 사적인 부분을 가지고 Anyone should be able to do art. It's not an identity or some kind of elite class of people. I know some people are trying to make it that way, and that's kind of like that problem with that is, yeah, some people do get a foothold and they own their museums, they own their scenes, and then they decide who's up and coming and who's not. But you kind of hope that it's not really about like the trendiness of it. It's really just about what messages need to be said, which ones are maybe new or interesting to people, which ones kind of like connect or, you know, convey something that really needs to be done sometimes. Sometimes some things need to be done. But anyways, let's continue. 얘기를 하고 싶었는데 이제 미팅 때 그런 얘기를 했어요. 그러니까 지금 GDC가 음악을 안 한다면 지금 뭘 하고 싶냐, 그걸 이제 물어봤더니 아무도 자기를 알아보지 못하는 그런 곳에 가서 살고 싶다. I want to go live in a place where no one recognizes me, he said. 이런 얘기를 했었어요. 그래서 그 부분을 가지고 이제 얘기를 만든 건데. I can get that because yeah, you lose something in people holding you to what you are. You think about people, and they actually do have a kind of magic power, because what you see is what you put in a box in a way, and so people's knowledge of him pigeonholes him into something, and then it becomes harder for you to become something else. Even if you do something different, people will pigeonhole you by saying this is this person I know doing something different, and then they see it from the angle of the person they think you are, but they don't understand what you're really doing.
and even in that respect, even if you know who you are, other people's perception of you kind of taints the experience as well. 기존에 제가 해오던 디오라마 작업하고 그렇게 뭐 작품 만드는 프로세스나 이런 게 바뀐 건 없는데, 단지 이제 새롭게 시도한 거는 이제 GDC를 3D 스캔을 해서 그걸 이제 3D 프린터로 피규어로 제작을 한 거. 바위가 하나 있고 뒤에도 밧줄만한 바위가. 아, 이제 자유다 뭐 이런 느낌으로 소리치는 장면. 팔을 벌리고 살짝 25분 촬영하겠습니다. Crazy. GD가 이제 뭐 공연이 끝난 듯한 그런 직전의 상태로 어떤 그 허름한 낡은 뗏목을 타고 혼자 어디론가 이제 도착을 한 거죠. 근데 거기는 이제 섬이에요. 섬인데 그 아무도 없고 이제 GDC가 이제 혼자 그 섬에서 내려서 지친 몸을 이끌고 You know, they say time is a dimension of its own, and imagine these are just kind of like, this is like every 5 seconds into a different frame of him there. But people that they say that as a dimension of its own, if we could see time, we'd be like worms, because we'd be like just like constantly connected from the past to the future, and it only works in one direction. So like you move forward and you see this worm that's endlessly going to its destination. Maybe it stays in one spot. But yeah, I don't think you're separated from your environment as well. So this is a case where, as a person, you're separated from the environment. But I feel like you are your world as well. So it wouldn't quite look like that. But it's just a thought I had about the worm thing. 점점 이제 언덕 위에 올라가서 어떤 자유의 어떤 바람을 느끼고, 그리고 그 밑으로 내려와서 뭐 자기만의 어떤 쉘터를 꾸려놓고. What do they do with the art when it's done? Like, do they trash it or do they sell it? Does someone have to hang on to these like big art pieces, or some of them have to be taken down and they're just not the same because they're not configured in the same way? But like a diorama piece like this, obviously someone could own it. 놓고 거기서 살고 있는 그런 모습이 이제 디오라마로 제작이 되는 거고, 이제 그거를 이제 카메라가 좌우로 왕복하면서 실시간으로 그 디오라마 설치와 같이 보여지게 돼요. 화면이 좌측으로 이동할 때와 우측으로 이동할 때 그 상황이 완전히 같은 세트지만 그 화면이 반대로 보여진다는 거, 내용이. 그러니까 그런 내용을 가지고 그 허상이라는 것, 결국은 그 꿈이지만 그게 그 앞으로의 장래 희망일 수도 있지만 그게. That is brilliant. I love the shadows on the background. It's like this is an interesting one because it's almost like you're helping yourself up from the future. 그 잠을 자다 꾸는 꿈일 수도 있고, 그게 꿈을 꾸다 깨어났다, 꿈을 꾸다 깨어났다, 그런 내용이 담겨져 있는 작품이에요. GDC의 어떻게 보면 상상의 세계를 저희 동시대 현대미술가들과 함께 하나씩 만들어 나간 세계라고 할 수 있는데요. 일단 예를 들어서 박형근 선생님의 사진 같은 경우에는 그 GDC의 머릿속에 있었던 피스-1의 세계라는 상상의 풍경을 그 실제 풍경 속에서 녹아내서 박형근 선생님이 여태까지 해오셨던 작업을 토대로 어떤 가상의 세계이자 현실 세계의 풍경을 찍은 거라고 할 수 있습니다. 저는 뭐 사진을 주로 하지만 그 카메라만 가지고 이렇게 촬영하는 거는 사실
작업 과정의 일부 중에 하나예요. 나머지는 뭐 개념을 짜고 스케치하고 만들기도 하고 사진을 하기 위해서 다른 부분들을 더 많이 활용하는 그런 사람이에요. 결과적으로 이제 사진으로 나오지만. 이번 작업에서 저는 이제 GD가 그려내는 세계, 뭐 저는 뭐 가상 세계라고까지 이렇게 뭐 이렇게 하고 싶지 않지만 저는 이제 저한테는 유니버스예요. GD의 우주. 그 우주를 제가 사진으로 표현하려고 사실은 생각을 했어요. 개념을 그렇게 잡고. 보통은 작업 스케치 하다가 거기에 맞는 이제 로케이션들을 리서치를 많이 하죠. 뭐 인터넷이나 뭐 영화 같은 것도 많이 보고요. 그리고 나서 이제 현장에 가서 보는 경우들이 있고, 또 반대로 로케이션 먼저 찾고 그에 맞는 또 작업을 연결시킬 때도 있고요. They were driving. 네, 이제 크게 제가 그리는 그림은 제 작업 속에서 사실 현실을 찍지만 가상의 세계를 이렇게 촬영하는 장면들이 있어요. 그래서 일상 숲이지만 우주가 펼쳐져 있고 도시지만 그 안에 다른 우주가 또 들어오고 세계와 세계가 만나서 다른 세계가 열리고 뭐 그런 것들이 사실 저한테 되게 중요한데 그런 작업들이 아마도 한 5점 정도 일단 만들어지고 있어요. 다이아몬드는 어떻게 보면 돌멩이잖아요. 눈부신 돌멩이고 되게 비싼 돌멩이잖아요. 그 다이아몬드 혹은 그 안에 있는 의미에 대한 그런 욕망, 끝없는 집착, 하나의 그런 허상인데 그런 부분들이 어떻게 보면은 이 전시 컨셉에도 맞는 것 같아요. 그래서 이 세계의 어떤 실상과 허상의 어떤 그런 간극을 이제 우리가 들여다볼 수 있는 그런 괜찮은 컨셉인 것 같아서 GD D들 이제 이니셜로 해가지고 D 다이아몬드를 만들었죠. 가수에게 무대는 관객에게 최고의 음악과 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 최상의 공간이다. 또한 뉴미디어 아트를 연출하는 현대미술 작가에게 설치예술 공간은 관람자와 작가가 소통을 이끌어내는 무대의 연장선으로 활용된다. 저희 작품은 기본적으로 무대의 한 요소일 거라고 생각을 해요. 그 관람자가 등장을 함으로써 작품이 완성이 되는 거죠. 물론 G드래곤도 그 중에 관람자의 일부가 될 수도 있고요. 그 무대가 규정되지 않은 어떤 공간에 다른 요소가 끼어들어서 결과적으로 작품이 완성이 되어가는 일련의 과정 속에 있기 때문에 그 소통이 지속되기 위해선 방금 전에 말씀하신 것처럼 관람자의 지속적인 해석이 필요하고요. 그 다음에 관람자의 지속적인 어떻게 보면 즐김이 필요할 수도 있겠죠. 안녕하세요. 수고가 많으십니다. 잘 지내셨어요? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어떻게 맞으셨어요, 노래는? 이거는 이제 그 관람자 소리가 나고 그 다음에 믹스입니다. 이렇게 세 가지로 해서 올라오도 돼요? 올라오세요. 관람자들 올라가는 아, 그래요? 네, 맞아요. 좀 있으면 나올 거예요. 이렇게 스위치되는 영상이 이제 들어오면서 이 안에서 벌어지는 사건들이 이제 밖에서 재밌네요. 좋아요. 저는. 저희 작품 제목은 딥사이 Untelevised Revolution on Wheels라는 제목인데 우리말로 하면 깊은 한숨, TV에 나오지 않는 바퀴 달린 혁명. What are they doing? Images played from various cameras on the stage are switched.
그러니까 저희가 이제 지드래곤의 음악을 쭉 들으면서 그러니까 이해하려고 노력을 했던 부분들이 있어요. 물론 모든 예술가들이 메시지를 전달을 하려고 하죠. 그런데 이제 지드래곤은 메시지가 굉장히 강한 음악을 하려고 노력하고 있는 것 같아요. 저희가 봤을 때. 그래서 저희가 굉장히 그 주의 깊게 들었던 쿠데타라는 부분에 질 스콧 헤런이라는 사람의 노래가 이제 차용이 된 부분들을 저희가 발견하게 됐어요. Revolution will not be televised라는 그 부분이 굉장히 그 GD가 생각하고 있는 여러 부분과 맞닿아 있는 부분이 있다고 저는. So they took a statement, and now they're making this kind of weird pun use of it, I guess. 생각을 해요. 이제 그런 부분들을 저희가 조금 더 자세하게 끄집어내서 하나의 무대로 저희가 끄집어낼 수 있다면, 가지고 올 수 있다면 지금의 현대의 혁명이 없는 시대에 대한 이야기를 G드래곤뿐만 아니라 관람자들이 주체가 돼서 그 스토리텔링이, 그러니까 이야기 전개가 가능하지 않을까라고 저희는 생각을 해서 그렇게 작업을 하게 되었습니다. 각자 발견하는 몫이라고 생각을 해요. 누구나 이 무대에서 플레이를 할 수 있고 플레이를 하지 않을 수도 있고 방관자처럼 구경할 수도 있고 관람객이 될 수도 있고 스스로 주인공이면서 또 동시에 관람객이 될 수 있는 여러 가지 모니터링 효과들이 있는데 그런 과정 자체가 작업의 일부라고 생각을 합니다. 좋은 음악을 찾아 듣고 좋은 옷을 찾아 입듯이 좋은 전시를 쉽게 찾아올 수 있는 공간으로 만든다는 것. PEACE-1 프로젝트를 통해서 대중문화와 현대미술의 경계가 조금 더 가까워지고 대중과의 소통과 공감을 이끌어낼 수 있는 계기가 된다면 우리의 시작은 이미 누군가에게 소리 없는 혁명이 아닌 가슴 뛰는 혁명을 일으키고 있지는 않을까. I think in general it's a good idea to mix entertainment and contemporary art. 이렇게 시도해보는 걸 좋아하기 때문에 작가들도 굉장히 해보고 싶어 하는 프로젝트예요. 어쨌든 앤디 워홀 이후에 대중문화를 흡수하지 않은 작가가 없어요. 반영하지 않은 작가가 없고 그렇기 때문에 아주 좋은, 아주 정확한, 적합한 대상인 거죠, 사실은. 1초가 될 수도 있고 2초가 될 수도 있고 3초가 될 수도 있을 것 같아요. 근데 저희가 바라는 거는 정말 이렇게 즐길 수 있는 페스티벌처럼 되었으면 좋겠다는 생각입니다. 새로 뭔가를 시도를 해본 거여서 저한테는 되게 재밌고 좀 의미가 있고요. 이거 대중들도 미술관 문턱이라든가 예술을 바라보는 그런 소통의 어떤 기회들이 더 많이 창출됐으면 하는 그런 생각입니다. I want people to take away the idea that art is important and art can stand for something, and that it's for everyone. Everyone can appreciate it on a certain level. So yeah, art matters basically. I also said that art is difficult and hard to understand. I hope that through this PEACE-1 exhibition, anyone can easily come and see, listen to it, and feel my music just as easily as anyone can listen to my music, because there is no right answer. Interesting. I would have liked to see the exhibition. As in, I would have liked to see them go through and show each individual exhibit more than the making of it behind the scenes. But I feel like, yeah, that would be interesting. I feel like maybe, yeah, some people would get something out of this. If you're an art creator, then yeah, you definitely can relate to a lot of things that are being said and the process. But I would have liked to just purely just see the exhibition in order to
to try to understand the G-Dragon experience. But on its own, this is fine. I guess that's it. This is a pretty long video. We're going up to 45 minutes. I managed to not double the time of the video. We got to talk over it a little bit. And hopefully people got something out of it. I know that sometimes I was talking and I was like, I knew what I was trying to say, but then I wasn't quite, I'm not sure if I conveyed it properly at times, because, you know, it's very easy for me to get the idea in my head, and it doesn't exist in words. It's just like an idea in my head. I'm trying to convey it, but maybe I didn't have the means to say it while I was speaking. So I don't know. Hopefully people understood either way. But if you're not, if you didn't, just hopefully you know I wasn't just randomly saying nonsense. I actually did perceive and relate and understand certain things. And I feel like, over here when he says, art is basically just people trying to convey things, I feel like we're on the same page there. That one guy who did the revolution piece. But anyways, I guess that's it. If you like this video, give it a thumbs up. Hey, who watches a 45-minute video about a guy learning about the behind-the-scenes art of a pop idol? Hopefully you guys stayed around and enjoyed it. If you're not subscribed, consider subscribing, and I'll see you in the next video.